ఎంత మంచి కాన్సెప్ట్ అంటే మీరు ఎంత నేర్చుకుంటే అంత మీ బుర్రలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. నాకైతే ఇదైతే ఫేవరెట్. ఇంకా లేట్ చేసుకోకుండా వర్క్ అండ్ ఎనర్జీలోకి దూసుకొని వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఇంట్రొడక్షన్ అయితే పక్కన పెట్టేచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు, నాకు అవుతా అవసరం లేదు. నేను అవుతా ఉన్నాను కదా మీకు. వర్క్ అండ్ మెజర్మెంట్ వర్క్. అసలు వర్క్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అనకంటే ఇక్కడ చూడండి. వెన్ యూ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్, వర్క్ ఈజ్ సెడ్ టు బి డన్. అంటే మీకు ఏమర్థమైంది ఇక్కడ? వర్క్ అనేది ఏ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతూ ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటే, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ అప్లికేషన్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్. ఒక ఫోర్స్ అయితే అప్లై అవుతుంది, అదే ఫోర్స్ డైరెక్షన్లోనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతే దాన్ని వర్క్, కంప్లీట్ వర్క్ అని అంటారు. ఓకే, కండిషన్స్ టు సెట్ టు ది బి వర్క్ టు బి డన్. వర్క్ డన్ అయిందంటే కండిషన్స్, ఏమేమి కండిషన్స్ ఉన్నాయి? దే మస్ట్ బి సమ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అప్ ఆన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. అంటే కొన్ని ఫోర్స్ మస్ట్ బి యాక్ట్ ఆన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఇది మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోండి. ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మస్ట్ బి మూవ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ డైరెక్షన్. అంటే ఒక ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంటే ఆ ఫోర్స్ డైరెక్షన్లోనే ఆబ్జెక్ట్ కూడా మూవ్ అవుతాం. దాన్నే ఇది డిస్టెన్స్ మూవ్ అని అంటాం ఇంకా ఈజీగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైనల్ డెఫినేషన్కి వచ్చేసి వర్క్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ది మల్టిప్లయింగ్ ది ఫోర్స్ బై ఏ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. మీన్స్ హియర్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది మనకి ఫార్ములా W = F × S. మనం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే, వేర్ W denoted the amount of work done, F is the force extended and S denotes for distance travelled of a object, moving object. W denotes for amount of work done. Work done equal to W denotes. నెక్స్ట్ F = force extended. అంటే మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం దాన్ని F అంటాం. నెక్స్ట్ S అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయిందో దాన్ని డిస్టెన్స్ అంటాం. D కింద డెనోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అయితే చిన్న డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు, మీరు అయితే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అవుతుంది మీకు. ఇక్కడ cos θ. ఇంకా ఈజీ డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే W = F × S cos θ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదంతా. W = F cos θ. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు కాంపోనెంట్ ఆఫ్ S ఆర్ అలాంగ్స్ ది AX. ఇంకా మీరు అసలు AX = AC ఇలాంటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్, దయచేసి ప్లీజ్. ఇక cos θ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినేషన్ మీన్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ cos θ. cos θ = adjacent side by hypotenuse. cos θకి adjacent సైడ్ ఏంటి? ఇది cos θ. దీని adjacent సైడ్ అండ్ హైపోటెన్యూస్. మీకు బిఫోర్ క్లాసెస్లో చాలా మ్యాథ్స్లో ఎనీథింగ్ పైతో స్థిరం నేర్చుకొని ఉంటుంది, హైపోటెన్యూస్ గురించి నేర్చుకొని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అయితే మనకు అయితే ఇది అయితే చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు S cos θ. గుర్తుపెట్టుకోండి, F × S cos θ. W = W, వర్క్ డన్. వర్క్ అంటే F × S, వర్క్ డన్ = F × S × cos θ. నెక్స్ట్ if the displacement S is in the direction of a force, Fs = 0, cos θ = 1, Fs × 1. that if θ = 90, cos θ = 0. ఇక్కడ cos θ 0, cos θ వాల్యూస్ ఎలా చెప్పాలి చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. నేను అయితే ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా మీకు ఒకటి అయితే పంపించాను, ఒకటి ట్రిక్ అయితే చిన్నగా చెప్పాను. దయచేసి ఆ వీడియోని రివైజ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే
అది ఇది కొంచెం ఇంటర్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ therefore Fs into 0 equal to 0 means anything with a 0 equal to 0. No work done is done by a force. Next ఇక్కడ centripetal force is activated when the stone is and a string is whirled around in a circle at a constant speed. Means a stone in a constant speed, it is a centripetal force is acting on it. Next here, the force is perpendicular to the stone velocity at any given time. So despite the fact that it is responsible for the retain the stone in a circle, means a thread centripetal force acting towards the boy, that boy has get some force that helps to a ball moving out. Okay, the stone gains some velocity. By the velocity, the stone want to move from the in circular path, but the thread which is there now and boy trying to move in a circular force, so that's why it's me in a circular, means centripetal force is acting upon it, in a simpler words. Next, going to the SI unit of work, W equal to F into S. Before only we studied W equal to F into S. SI unit of F is force is a Newton. We already know, we have studied many things in 8th class and 7th class. We will getting force is SI unit of force is Newton. Then displacement, you know very well, displacement is nothing but distance. SI unit is meter, keep in mind. Next, SI unit of work, Nm, be in mind. Force SI unit N, Newton, and displacement SI unit meter, M. Nm, 1 Nm is defined as 1 joule, keep in mind. 1 joule equal to 1 Nm. Next, SI unit of work is joule. A joule is the amount of work done when a point of force of a 1 Newton and moves 1 meter of the direction of a force. ఇక్కడ ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే, ఒక ఫోర్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని 1 న్యూటన్ ఫోర్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మూవ్ చేస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ 1 మీటర్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయ్యి ఆగిపోయింది, దాన్ని 1 జౌల్ అంటాము. దాన్నే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్. నెక్స్ట్, గో టు నెక్స్ట్. ఓకే, next here is the joule unit of measuring is named after British scientist James Prescott Joule. ఇతని పేరు మెయిన్గా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ అయినా సరే మేము ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. జేమ్స్ ప్రిస్కాట్ జౌల్. Joule is come from the scientist name, so joules comes under a scientist name, that is James Prescott Joule. Next, joule is represented by the letter J. Kilojoule and megajoule are the higher units of work. You know, kilo means 10 times, 100 times more than it. Sorry, it's 1000 times more than it. Next, megajoule. It's also I think some 10 to the power 6 times more than the joule. Here you can see that kilojoule equal to 1000 joules, and 1 kilojoule otherwise also write as 10 to the power of 3 joules, or 1 megajoule equal to, it's 1 to 3 yes, 10 to the power 6 joules. And next, going to the energy. Now the work term is completely completed. Next, going to the energy. What is meant by energy? Is there any quite relation with the work and energy? Let's dive into it.
Anything that has ability to do work has energy. Yeah, that is an interrelation. The capacity to work in is defined as energy. The amount of work that a body can accomplish is how much energy it has. As a result, SI unit of energy is the joule. SI unit of energy is also a joule. Okay. Next, different form of energy. There are two types of energy, that is kinetic energy and potential energy. Yeah, what is kinetic energy? Yeah, a fast moving stone can break a window pane. Falling off water can crack, what is it? Turbines. Yes, turbines. And moving air can rotate windmills. Yeah, and drive snail boats as well all no. The moving body in all of these situations has the energy. The body in emotions work does the work. Kinetic energy is the form of energy that possessed by a moving object. The energy which is possessed by the moving object is nothing but kinetic energy. Next, kinetic energy is defined as the energy that an object possessed as a result of its motion. Kinetic energy is defined that energy that object possessed as a result of, means that is possessed by the body and possessed by the object and resulting in the moving of your object, moving of the object, motion, means in the motion. The letter T is used to symbolize the kinetic energy. Keep in mind, means sometimes they ask T as well as K. Okay. Kinetic energy is present in the all moving objects. Expression of the kinetic energy of your body. Okay, let's next expressions on for the kinetic energy of your moving body. Consider it as the mass of your body at initial position, means it's a rest. Let's begin with your moving with a velocity of your v covers a distance s with a force f is applied on it. In your body, force is causes acceleration. Absolutely, if your force causes acceleration. Next, force of F moves with the body, or yes, it does work. Work is stored in the kinetic energy. W equal to F into S. F equal to ma according to Newton's second law. W equal to MAS. How it come MAS from the first one? Means W equal to F into S. F means MA. S common. Okay. Next, wait a bit. Okay. Next, v square minus u square equal to 2s. It's a bit wrong thing. That equal to Newton's equation of third equation of motion. Next, v square minus u square. U square means u equal to at rest. It means it is a 0. So v square minus u 0 equal to 2as. V square equal to 2as. Just a common and 2s makes that side, and from the value of a in the equation 2, value of a in the equation 2, w equal to mas, m into a acceleration, v square minus 2s. Next, going to another,
W equal to mv square by s. This is third point. But since work done is stored in the body of kinetic energy equal to half mv square, we can deduct from the above equations that the body of K is proportional to m and v square. Beware of minded v square, that is not v square of v, because in examination they confuse you. We noted this also, because W equal to F indoors, F equal to MA, W equal to MAS. We came from this. By this Newton's third equation, we get V equal to 2AS, A equal to V square by 2S. Substitute A value in 2. We get A value, no? In this, W equal to MAS, W equal to MAS. It's a little wrong with my writing. Please try to understand. W equal to M is there. A means V square. V square by 2S into S. Means here already S is there, no? S cancel. mv square by 2. We get this equation, and kinetic energy equal to half mv square. You may understand now. I hope so. Next, going to the relationship between momentum and kinetic energy. Okay. If a body is all moving objects, we know momentum. It's have momentum. The product of mass and mv equal to p. Okay. Let's look at how a body kinetic energy is related to its momentum. K is related to momentum. Let's dive into it. Then momentum of your body got by mv. Kinetic energy equal to half mv square. Substitute v in the equation 1. Did you understand it? Just you keep this equal to v equal to p by m. Okay, v equal to p by m. Just substitute in that half m, v in the place of v, p by m whole square. Beware of mind it. It becomes this. Okay, half m v square, p square by m square. That comes under this. This is a relation. Nothing is there here. మీరు అర్థం చేసుకోక తప్పితే ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. Let me tell you, if you're confused with the kinetic energy and potential energy, I will solve it. Yes, that one of the ball is there. ఒక బాల్ ఉంది, అట్ హైట్లో ఉంది. ఆ హైట్లో ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అది వదిలేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది 0 అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా mgh. మాస్, గ్రావిటీ, హెచ్ హైట్. గ్రావిటీ ఉంటుంది, మాస్ దానికి అంత. హెచ్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే వదిలేసాం అనుకో హెచ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతే 0కి వచ్చేస్తుంది. ఆమె రైట్. 0కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, mgh. mg మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మల్టిప్లై విత్ ఎనీథింగ్ మల్టిప్లై విత్ 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయితే 0 అయిపోతుంది. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి, దానికి మాస్ ఉంటుంది, వెలాసిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్లో ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ మస్ట్ షుడ్ బి దేర్.
ఎక్కడో మ్యాక్స్లోకి వెళ్ళిందనుకో కైనటిక్ ఎనర్జీ అది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్లోనే మ్యాక్స్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే హైట్లో ఉందనుకో కైనటిక్ ఎనర్జీ మొత్తం జీరో అయిపోయి అది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద మారిపోద్ది. ఇక్కడ మీరు కేసెస్ చూడొచ్చు. మీకు మరీ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే చదవండి, లేదు నాకు అవసరం వద్దు అనుకుంటే, నాకు మార్క్స్ వద్దు అనుకుంటే వదిలేయండి. ఎనీవేస్ ఐ విల్ జస్ట్ రీడ్, I can't explain. Water held in a reservoir. You know the reservoir? It's a storing place. It can be used to rotate turbines at a low level. Because of its location, when water is kept, reservoir has energy. I think so you understand. Hammer strikes the nail, fix it. However, if the hammer is simply placed on the nail, it barely moves. The rising hammer possesses energy. A winning key driven toy car, the spring is moved when we turn the key. When we let go, the toy car's wheel begins to roll and the spring unwinds and the car moves its left on the floor. The wound spring is energized. The gain is in energy is attributed to the spring's location or conditions. I don't want to learn you this. Sorry for disturbance. Next, expression for potential energy. Consider a mass m objects lifting to height h above the surface of the earth. The work done against gravity is stored as a potential energy in the object. At a height, it stores as a potential energy. As a result, potential energy equals to the work done in a lifting by an object at a certain height. See here clearly, the diagram is there. At a height m and gravity g equal to 10 meter per second square. Approx value I am telling it. Don't confirm it as a real value. Its real value is 9.8. Potential energy equal to F into S. Why F into S? It's a normal formula, that is work. Potential energy also considered as a work, but F equal to ma. Instead of ma, the acceleration due to gravity, that is according to Newton's second law. S is nothing but height, means the distance between the ground. Substitute F as mg and S as h. The potential energy equal to gh. By using this formula, you can solve each and everything in a simpler words. Next, law of conservation of energy. It might vary thinking easily. I think they to give 1 and 2. Okay, let's look what going on the following thing. Okay, just I tell my bone because they here give very long. Yeah, law of conservation of energy states that the energy cannot be generated or destroyed, only convert from one form to another form. Okay, I think you లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవ్వదు, డిస్ట్రాయిడ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి అనేది మారుతూ ఉంటుంది అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. బాడీ ఆఫ్ ఎ మాస్ ఎం ప్లేస్డ్ ఎట్ ఏ హైట్ హెచ్ ఎట్ ఏ
A is nothing but object place. Potential energy called mgh, kinetic energy called half mv square. Yes, there is no velocity, that's is equal to 0, kinetic energy equal to 0. నేను చెప్పా ఏ అయితే ఆబ్జెక్ట్ అట్ రెస్ట్లో ఉంది దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు, దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దీన్ని మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మనం నేర్చుకోవాలి, నేను చెప్పలేదు, సారీ ఫర్ దట్. ఇక్కడ mgh ప్లస్ 0 దట్ ఈక్వల్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఆబ్జెక్ట్ అంటే బి, ఎక్కడ బి కూడా ఉందా? ఓకే. mgh here a potential energy equal to mgh minus mgx. mgx means distance from the ground, h minus x. Okay, according to that we get one of the equation. Again also total energy equal to at b equal to potential plus kinetic energy, and at c also shockingly potential energy equal to kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy equal to total energy. Here it's my it's last topic, it is power. It's very important topic. First, what I mean by power: the rate of work done per unit the rate of work done. In simple way, here the power is defined as the amount of work per unit of time or rate of at which work is completed. Next, here p equal to p equal to w by t, w equal to work done, and t equal to time taken. Next, here another formula, p equal to e by t. In the instead of w, taking it as e, SI units. 1 watt equal to 1 joule by second per second. Okay, keep in mind, it's an important second. Next, this one, when an agent performs 1 joule of your work in a second, is its power is measured in the watt. Okay, that's it. You can see this 1 kilowatt equal to 1000 watts, 1 kilowatt equal to 10 to the power 3 watts, or 1 megawatt equal to 10 to the power 6 watts. Another unit of power is horsepower. 1 horsepower equal to 746 watts. Keep in mind this one. In some examples, the examples they will ask you. And 1 kilowatt equal to kilowatt hour, 3.6 10 to the power 6. If any doubt, see this one. Okay, thank you for giving this wonderful opportunity to me. Have a nice day.